தாச்சு வணக்கம் Thanjai Gaming Thanjai Gaming subscribe பண்ணலாம் மறக்காம subscribe Jirel can harness immense amounts of the power. Why has no one taught her to control this? Actually, some did teach her. Clearly to no effect. I'll gladly argue with you about this. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் இன்னைக்கு வந்து பிக்சர் எண்டிங்கா கூட இருக்கலாம் இல்லனா haven't had a chance to talk. Thanks for your help. So looking after Siri. You will thank me later. Now we must take Jirel from here, hide her, and then gather a greater force. Anyone, everyone we could count on came here to kill more. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses, archmistresses of magic. You mean the lodge? Don't trust the lodge one bit. It doesn't seem like we have a choice. Because we don't. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard. That will be our bargaining chip. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. Even got an idea where you could start. Damn it! Again you planned without even asking what I think. I've had enough of this. I won't be taken somewhere like a bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. I am sick of waiting, sick of hiding. You're right. Prove today you can take care of yourself. Easier to pat someone on the back and hope things will work out than it is to face the truth. Jirel possesses a great power she cannot control. She is a danger to herself, to others. Until she learns to control it, she should remain isolated. First of all, bollocks. Second, if you're going to speak of courage, at least address me directly, and not through Geralt. I'm gone. Better go after her. Wait, she needs time. We must let her resolve her grief on her own. Then we should start training as soon as possible. She must learn to control her abilities. Is training really necessary? You saw her. She could be a greater threat than the hunt. Fine. We'll stay here a while longer, then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Inn. Come on, Yen. The sooner we leave, the better. See ya. ஆறு ஸ்கில் பாயிண்ட் இருக்கு இப்பதான் வந்து இல்லடா இது முன்னாடி வரையும் அடிச்சிருந்துச்சு இப்பதான் ஒண்ணு வந்துட்டு ஆறு இதுதான் It's not working, don't you see? Discouraged after a mere 8 attempts? Jirel. How many times must I try? As many as it takes. But I'm not getting anywhere. Okay. We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the gauntlet either. Geralt, please, not now. By comparison, the gauntlet was a walk in the park. But that's not the point. What is? Avalok says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill my head with kittens and vanilla pudding. Tell me, how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. There's a certain ancient method. Vesemir taught it to me, and Barman taught it to him.
Will you take me into the mountains and make me drink hemlock? The Skellige druids have used it for centuries. It always works. Hey! You'll regret that. Hey, that's cheating. Wimp. We'll see about that. Well, come on. Hey! That's cheating! இங்க இருக்குண்ணா. அது ஓகே, இது இருக்குல்ல. இதுண்ணா. இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆக்சுவலா கிட்ட ஆகக்கூடாது. அப்படி சொல்றேன். அது வந்து நான் ஐஸ் இது பாரு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இங்க இருக்குண்ணா. ஏன்னா அங்கதான் அவ்வளோதான். அது அடிக்கிறது நம்ம மேல படக்கூடாது. அதுதான் கேட்டேன். Well, come on. Hey! That's cheating! Oh, you're into it now. இங்க இருக்கு. படவே இருந்தா. Oh, I will thrash ஏய், you. இப்போ என்னது? எடுத்து. அடிக்கும்போது போங்கண்ணா. அதுதான் நகரும் போது என்ன பண்ணீங்க? நகரும் போது நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது தரங்கதான் செய்யுது. பொறுமையா இருக்கணும். அடிக்கும் போது வந்து போங்க. இப்ப எடு. டக்குன்னு எடு. ஐயோ தூர் பண்றா எழுடா எக்ஸ்னா எழுதிருக்கீங்க. இல்ல சார் எக்ஸா எடுத்துறேன். That's cheating! பின்னாடி அதான். இந்த கேட்க முடியுது. வேற இடத்துல இருக்குங்க. இந்த இருக்கு, அந்த இருக்கு பாருங்க. அங்க இருக்கு. ஸ்னோ எங்க எல்லாம் இருக்கோ குமிஞ்சிருக்கோ அங்கெல்லாம் இருக்கு. இங்க காலு கட்டிட்டே இருக்கு. அந்த டே கால் கொடுத்துடுவா. அது இருந்துச்சு. அதான் ஒண்ணு கூட வாங்கல. Abhilash, hi, welcome to the stream, bro. Welcome, bro. You were right. That really works. Thanks. Glad to be of service. So what now? I'll go see where our dearest sage is. I'm ஒரு வருத்தப்பொழி. Hi, welcome to the stream, bro. Welcome, bro. எங்க ஒரு விட்டு போய் Right. நிறைய வித்தியாசமா இருந்தாங்க. Geralt! Wake up! What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Ciri, it's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen. Bald Mountain. But a few days till the Witch's Sabbath. And guess who's the guest of honor? Dunno. Enlighten me. Imlerith. We'll have no better chance to get him. Where'd you get this idea? What's gotten into you? I must avenge Vesemir. The Sabbath.
It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. How do you learn all this? Imlerith? The Sabbath? Avilark. He told me of those who chase us. Claims knowledge itself can tip the scales. Come. We shall talk on the way. Right. Lead on. Decision முடிவு Ready? Let's go. After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan a revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain, where she knew she'd find Imlerith. She had decided he had to die. இதை வச்சு அடிச்சுருந்தான்ல கதை வச்சான்ல எனக்கு அதான் இதை வச்சுட்டு அவனை ஃபைட் பண்ண அந்த மாஸ்டர் நெஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணோம்னா உதான் நிறைய ரூட் இருக்கும். அது அவங்களுக்கு ஏதாவது செயின்ட் இருக்கும். நீங்க ஃபயர் எல்லாம் போட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அவங்களுக்கு எது வீக்னஸ்ன்னு பார்த்து போட்டீங்கன்னா அவனுங்க இதாகும். சில இது வந்து இந்த செயின்ட் இருக்குல்ல மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம்ல இந்த செயின்ட் போட்டோம்னா நிறைய பேர் ஆஃப் ஆயிடும். இல்லைன்னா அந்த இப்ப நம்ம ஒண்ணு போட்டோம் ஏலியன்ஸ் பால் மாதிரி ஆமா அதுக்கு சில இது பயப்படும். டிகேஜே சேனல் வணக்கம் ப்ராடக்ட் ஐடியாஸா 5 நாளா இருக்கு. ஆமா இது பார்த்தா கரெக்டா இன்னும் 5 hours இன்னொரு நாள் வருமா? இன்னொரு ஸ்ட்ரீம் வருமா? 4 தானே ஆகுது. The men at Crow's Perch, they spoke of this place. Ard Serbin, home of the ladies of the wood. The peasants feared coming here, and the Baron thought the ladies of the wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron is. He found his wife, took her away, somewhere far. Anna, she was unwell. A true shame. Let's get this done. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. The peasant folk of Velen call this night the Feast of Gifts. I've no idea why. Geralt? Avilark claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Avilark's student. Geralt? Should I shoot? Let them approach. But they've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that way, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them.
We thank you for the invitation. Be glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. We should be going. Eager to see the ladies. I share your yearning. We're afire with yearning. Come, Geralt. We must get there before daybreak. Go to the tent and stand before Thekla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. That's it. He can never know. We each one use that Merciful ladies. My grandson. Look, over there. Children. Both godlings. Run into them before. They say ghosts are a manifestation of inner fears. Hauntings are said to be longing and loneliness grown to vast proportions. There's no truth to that. It is true, however, that monsters can be as lonely as humans, and that to conquer one's loneliness, one must first conquer one's fears. Some manage to do just that. He the one who kicked you out of your house? Yes. Oh, well, I must have a word with him. Don't hurt him. Who do you think you are? Kicking Sarah out of her home? How could you? Wasn't her home, and besides... Please. It worked out in the end. If I'd not left Novigrad, I'd never have met Johnny. Oh, fine. I'll let you off this time. See, you found your lass. So what brings you here? We're heading up the mountain. Any advice? Yeah. Don't do it. Johnny says the crowns aren't to be fooled with. You've barely found your lass. Didn't find her just to lose her now, did you? We'll be fine. Do as you will. Path up the mountain starts the other side of the gate, so you'll need the key. Old Thekla only gives it to those she deems worthy of the lady's presence. Thanks for the advice. We should go. Good luck. Visit us sometime. We've a place not far from here. We'll be certain to stop by. So long. Sails are white as clouds, and the sea's sapphire blue. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. இது மாதிரி இந்த ஃபுட் எல்லாம் கீழே இருக்கே எது தராயிரம் வாங்குறீங்க ஒரு 10 வாங்கிக்கிறேன் உண்மையே இல்லை வாங்குறேன் கட்டி இருக்கேன் பணத்துல அது வந்து Farewell. Here's their welcome. Here's their head. You shan't meet the lady, begone.
It's clearing up. Who's that? Well, come on, come closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man. Never mind. Got me answer. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. Ciri? Wonderful. Who wouldn't want to meet the ladies? My companion comes with me. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar, and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl will ascend alone. You misjudged me. I'm worthy as anyone. Girl? He's sprier than any youth. Only smells like corpses because he kills monsters. And he'll kill any who stand in his way. Perhaps I was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right you may appeal my choice. But to do so you must best the challenge. I accept the challenge. Come. Look this over. A coin from days of yore. Falker burns on its reverse, so they call it the Defier's Oran. Now, bring me the coin. Something's afoot. Something's nigh.
waiting to see if they பண்ணலாம் bro. API பண்ணலாம் bro. Wait பண்ணுங்க. தரமான சம்பவமா I was beginning to worry. Come, let's get the key. Something's nigh. They're back. What do you want? Got that coin you tossed in the lake. Hey bro, welcome to this stream. It reeks. Notification வரல சொல்லுங்க சார். Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. He'll know its meaning. Marika will open the gate for you. Now go. That went smoothly. Weren't the one to do the diving in that cave. Stop. You're a witcher. You've dived in murkier waters. Yeah, have to tell you about the time I hunted a Zugel. And let them last till the crack of dawn. Something's not. Welcome. அது வந்து நீங்க முட்டி போட்டுருக்கும்போது அது வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. கேட்ட மாதிரி பேயா வளர்க்குறாங்க. தெரியுமா? Hey? That's not good. யாரா வளர்க்குறது? Hey? இல்ல. Open the door. லாக்ல கீழே போயிடலாம். போட்டான்ல. அதான் போட்டான். வந்தர போட்டான். கேட்டா bro. வணக்கம் bro. What's your name, girl? What's yours? Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go. And you? I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defiers, Orin. A death sentence. Xbox consoleல graphics சூப்பரா இருக்கு. அற்புதம் bro. Bro நான் இப்ப விளையாடுறதுக்கு இதுல bro. PS4. One tough son of a bitch. We've no time to lose. I'll tend to Imlerith, you take the crones. Avalok said they dwell below the oak, among its roots. No chance. I'm going after Imlerith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Last two. Damn it! 2 out of 3! Out of the question. I'll climb the mountain, you face the crones. இது என்ன ஸ்வாட் bro? Actually இது வந்து இந்த ஸ்வாட். Be careful. அவன் இவன் கொடுத்ததுதானே. You too. this one. செட்டிங்ல இந்த ஸ்வாட். சரி வச்சிருக்கா நம்ம வச்சிருக்கா. அம்மா வச்சிருக்கு. நம்ம வச்சிருக்கோம் நான் கொடுத்ததான். சில்வர் ஸ்வாட். ஸ்டீல் ஸ்வாட் இல்ல. ஸ்டீல் ஸ்வாட். ஆமா ஸ்டீல் ஸ்வாட் ஒரு சில்வர் ஸ்வாட் தான் அப்படிங்க. ஓகே சரி. I must get down there. Right now, that's okay. Serious, எடுத்து வச்சிக்கிறேன். காட்டன் bro. இப்ப சிறிய வச்சு விளையாடுற மாதிரி ஆப்பிள் பிளஸ். தோத்துட்டாங்க bro. அனிமல் லவர் ஆசிக். ரொம்ப நன்றி bro. வந்ததுக்கே ரொம்ப நன்றி bro. லேட்டா ஆனா பிரச்சனையே இல்ல. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்ப நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. மேன் கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்ல. இது நம்ம ஆக்சுவலா அந்த இதுல நேதிலாண்டோம்ல. அதுல இதை யூஸ் பண்ணி இருந்தோம்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து இதை கால் பண்றோமோ அந்த இது ஃபயர் பால்ஸ் விடுவோம். ப்ளஸ் ஒரு இது பண்ணுவோம். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை. நம்ம அச்சே போட்டுட்டோம். யூஸ் பண்ணி இருந்தோம்னா ரூபாய்
பரவாயில்ல இப்போ போடுங்க இதெல்லாம் வருதா அப்படியே ரைட்ல போகணும் இல்ல இங்க பண்ண முடியல இது ட்ரெஸ் இருந்தா தானே பண்ண முடியும் எக்ஸாம் Oh, hell. I guess I must jump. Ready. Aim ready. Oh, இங்கடா. ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டோல போய் பேசுவாங்க. How was he? He lived a life of love and knew no bitterness. Yum, yum. ஒன்னு ரெண்டு கையில ஒண்ணு மூணு பேர் மொத்தம் கட்டாது என்னமா பண்றாங்க ஆகடா ஒரு அரக்கன்ஸ் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ Child of the elder blood. சிவா ப்ரோ அண்ட் சிவா We knew thank you you would return. Your taste lingers on our tongues. Thank you. You've talked enough. Keep doing it. அடுத்த ஒரு கேம் இல்ல ஆக்சுவலா அடுத்து நாங்க ஒரு கிளி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேம் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் இதோட எண்டிங் சப்போஸ் இன்னைக்கு தெரியும் இது இருக்கு மேஜிக்லே இருக்கு மாத்துறது அதுல மாத்த முடியாது போடு மேல அங்க போடு ரெண்டு பேரு புதுசா ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க You will die here now. You die tonight.
அந்த அவனா இல்ல சிப்புனா சரி லாக்டா டா அதான் முடிஞ்சிச்சு 3 பேஸ் கதை முடிஞ்சது மாயமா மறந்துட்டேன் அது எப்படி இத்தனை காக்கா போய் ஒரு காக்கா தான் அது இல்லை நான் எப்படி இல்ல அவன் கொடுத்த இதுதான் சரியா இதாயிடுச்சு இல்ல ஸ்டீல்ஸ் மாதிரி இருக்கு சில்வர் சுத்தமா போயிடுச்சு வேற சில்வர் சார் இருக்குமா ஒண்ணுதான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த இது இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தோம்ல ஃபுல்லுமா பண்ணுவா ரெண்டா போதும்டா போதும் எது அதிகமா இருக்கோ அது பண்ணி வேணாம் 90 வேணாம் 60 பண்ணுங்க 50 ஆயிடுச்சு அதான் 50 பண்ணுங்க கரெக்டா இருக்கும் 30 பண்ணா கூட போதும் ஓகே 40% ஆமா Summit. Gotta be. எங்க போறோம் இல்ல மேல மரம் இருக்குல்ல இம்யூனிட்டி பாயிண்ட் இல்ல அதான் நிறைய என்ன பண்ண முடியும் அது இருக்கு புதுசா இந்த ஓப்பன் ஆயிருக்கு எங்க ரைட் சைடு இங்கே ஆமா அட்டாக்ல வைங்க அட்டாக் இல்ல அட்டாக் தான் எல்லாமே இருந்துச்சு இதுல இருக்கு ப்ளூ கலர் அதுல வைக்காம 3 இருக்கு பாருங்க அந்த எடுத்து அது அங்க வைக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் வைக்க முடியல 3 நல்லா காணாதான் வைக்க முடியும் இதை வைங்க அந்த ப்ளூ கலர் போங்க அதுல 3 வைக்காம இருக்கு பாருங்க அதுல 2 ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க அது இல்ல அதெல்லாம் இன்னும் வாங்கல இங்க மேல 2 வாங்கி வைக்காம இருக்கு பாருங்க ரைட் சைடுல அதுக்கு மேல ஒரு 2 கீழே இது வந்து மேஜிக் ட்ராப் இது நம்ம கிரியேட் பண்ணி அது அப்படியே கிளிக் பண்ணீங்கனாலே ஓபன் ஆகும் இல்ல கீழே கிளிக் பண்ணுங்க ஹேபிட் பாயிண்ட்ஸ் மேஜிக் மியூட் அண்ட் 5 இது நம்ம பண்ணணும் அப்ப இதுல ஒண்ணு ஏதாவது ஒண்ணு வாங்குங்க கீழே வந்து பாருங்க இன்னும் 4 எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கணும் நாம இதே அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து என்ன பண்ணும் இன்டென்சிட்டி அதிகப்படுத்துறாங்க மிச்சம் 3 இருக்கு இது அட்டாக் லைன் பண்ணி போயிருக்கும் அட்டாக் கீழே பண்ணி சாதா இது இது அது இருக்கு இல்ல அப்கிரேடுக்கு பாக்ஸ் அங்க அந்த ப்ளூ கலர் வைங்க கரெக்டா இருக்கும் இங்க ஃபிளாக் ஃப்ரீயா இருக்கும் கீழே இது புதுசு வாங்குனீங்கல்ல அது வைங்க இல்லைன்னா மேல 2 இருக்கு மேல அதெல்லாம் இருக்கு ஆல்ரெடி எக்யூப்டுனா அந்த ப்ளூ கலர் ஃபுல் ஷேட் இருக்குங்க அன்எக்யூப்டுனா அந்த ஓரம் ஒண்டி எட்ஜ் ஒண்டி ஷேட் இது இந்த இது வாங்கிட்டு இது தேவை எது இது வச்சு வாங்கி இருக்கு ஓகே
adult பையன் hi welcome to the stream bro வணக்கம் bro பண்ற மாதிரி இந்த ஒரு எங்க Place of power. Should draw from it. இது ஆல்ரெடி எடுத்தோமா இல்லையா hold Thanks வேற பிரச்சனை இல்ல இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் இல்ல இது பிளேஸஸ் கண்ட்ரோல் கீழ தெரியுது ஜம்ப்லாம் ஓபன் பண்ணுவாங்க வேணா அவங்களுக்கு ரெண்டு பிசில ஏதோ போட்டாலும் ஓடாம வரும் ரெண்டு இருக்கு என்ன ஆகும் ஏன்னா சண்டே பாக்கி இல்ல சோ புதுசு ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ணாங்க நான் நார்மல் ரெண்டு பண்ணிருமா நார்மல் ஆட்டாங்க இன்னொரு ஃபுல் அப்டேட்ஸ் இனிமே எவனாலே அடிக்க முடியாது உங்களுக்கு Winter Rehab, welcome to this stream, bro. Welcome, bro. Vera, wait, panna. Panna. man. You want that? Baby, அவனா மெயின் இவன் வந்து படிக்கல மெயின் வந்து இந்த கார்டு போட்டுக்குங்கடா சீரியஸ்லி வேணுதான் போனது என்னன்னா மட்டும் சீரியஸ்லி கேம் போய் அவன் தான் பண்ணாங்க எனக்கு இன்னும் வாட் இஸ் ஆலிங் இல்ல ஞாபகம் வருது The sisters said you would come. I saw you arrive in the water's surface. They did not see the girl, but she is with you, is she not? Yeah, we're both here. Where is the girl? Doesn't matter. You'll never get her. You fall to the bitter end. I trust this time no ஒருத்தன் இருக்கா அதனால லாக்கா ஒருத்தன் வந்தாலும் நான் லாக் பண்ணலாம் அப்படியா இல்லடா பையன் தான் நான் ஏன்னா நம்ம லைவ்லாம் டிசைட் பண்ணா ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்ம ஃபோக்கஸ் காட்டோம் எங்க இருக்காங்க யாச்சே பேசலாம் போல அடிச்சா சார் சாரி அது ஒண்ணு இருக்கு ஆனா போக்ஸ் வச்சுக்கலாம்டா நிறைய இருக்கு நான் திரும்பி முடிக்கல இல்ல நம்ம போக்ஸ் ஃபுல்லா பிளாக் பண்ணலாம் சில்வர் சாட் இருக்குங்க சில்வர் சாட் கொஞ்சம் வச்சுக்கங்க சில்வர் சாட் தான் காலையில என்ன எடுத்து அவ்வளோ ஏன்னா இந்த சாட் கொஞ்சம் சொல்லுங்க digo அடி மாத்திட்டாங்க சில்வர் சாட் தான் எடுக்கறாங்க ஸ்டோரி படி ஓ இவங்க வைல்ட் ஹண்டர்ன்றதுனால நெருப்பு ஐயோ இதுல ஒண்ணுமே ஆகாது பாருங்க சில்ல வச்சு பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐயோ இந்த ஒரு ஸ்லோ ஆகும்ல ஆல்ரெடி ஸ்லோ ஆகும் திருப்பி ஸ்லோ ஆகும்ல
ரெடி போடலாம். சீன போடு போடு. கொஞ்ச நேரம் இதாயிரும். டயர்டாயிரும். அடிச்சான். ஐயோ அதை இவன் இப்போ ஓட்டான். Who taught you to fight like this? The witcher you slew. ஏன் போற நானும் போட்டு ஒரு காவல். உள்ளதானே போவாது இப்படியே போயிடுச்சு. வெக்னா மாதிரி இருக்குல்ல. மூவி மேல வேற ஐயுண்டா. மேல ட்ராக் மாதிரி ஆயிடுச்சு மூவில. போடு. முந்திராச்சும் ஒரு போட்டு தான் போட்டேன். எனக்கு டெட்பூல் தான் ஞாபகம் வரும். அவன் வந்து பார்த்து தலை தெரியுச்சு. இல்லைன்னா 6 ரிட்டர்ன் இன்னும் வேற ஏதாவது ரிட்டர்ன் போட வேண்டியது. இல்லையா சரி சரி இதான் கதையே. We did it. அந்த பொண்ணு குட்டி பொண்ணு. How'd it go down there? I slew only 2 of the crones. The third fled with Vesemir's medallion. My sole memento. இது கதை சீரியஸா? Come in here. Good idea. I knew we'd succeed from the start. Now to find Eredin and kill him. Anoran, for your thoughts? Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses of the Lodge. We ought to rejoin them. Yeah, let's get going. Thank you for coming with me. Come here. இல்ல இல்ல இப்ப தனியா போயிருந்தோம்னா இதோட சேர்ந்து போவோம். அவன்கிட்ட என்ன சொன்னேன்? Let's go. காத்து பாயிண்ட் எடுத்து வரும். செக் பாயிண்ட் அங்கதான் வந்து இந்த பாயிண்ட் கொடுத்தானா? பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா சார். பாயிண்ட் கொடுத்தானா? கஸ்டிங் முன்னாடி நான் செக் பாயிண்ட். The oak, the crones. I fear that was your last feast. What of our acorns? Don't know, don't care. You must learn to live without them. This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. But what are we to do? Come, Geralt. It's time. Manage on your own. ஆகாஷ் சொன்னால அதான் கொடுப்போம். அது ஒரு லூட் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளே கூட வச்சிருந்தாங்க. இந்த போர்ஷன் ரெடி பண்ணுவாங்க. இப்ப எங்க போகுதுன்றத பாவம். இப்ப இது இந்த ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்கணும். இல்ல இல்ல
எங்க வரும் தெரியல ஸ்டோரி எங்கன்னா நான் அந்த மாதிரி இல்லை பிளேஸ் Then non-humans. Thought it was mages the hunters and the temple guard were after. Mages left. Hunters needed a new quarry. Hatred and prejudice will never be eradicated, and witch hunts will never be about witches. To have a scapegoat, that's the key. Humans always fear the alien, the odd. Once the mages had left Novigrad, folk turned their anger against the other races. And as they have for ages, branded their neighbors their greatest foes. Dandelion! Ready some tankards with guests. Geralt! Ciri! When I learned Geralt had found you... Glad to see you in one piece too, Dandelion. Where have you two been? Just finished hunting down the crones of Velen and a general of the Wild Hunt. Well, you've had a busy morning then, haven't you? In fact, you look terrible. Like you could really use some rest. Gladly take some. Point me to a room. Of course. Come on, little swallow. I'll take you. Let's meet later, Geralt. A little matter to resolve. I'll freshen up, then await you in the square in Gildorf. Right. Anyone here besides us? Lodge of Sorceresses. Triss and Yen were supposed to gather the remnants. They're working on it. Triss is upstairs, waiting for you. Yennefer's gone to crippled Kate's. Yen? At that portside dive? Why? Didn't inform me. Imagine that. Ah, and that elf of yours moved into the Ruby suite. Told me to tell you he's waiting too. Gave him your best room? He didn't exactly ask. I prepared another room for him, but he blew past me and locked himself in the Ruby. Hasn't peeked out since. Barely eats, drinks only water, and the only thing I've heard from him is, I wish to know when Gwynblade and Zuriel arrive. Thanks. Looks like I'll have my hands full. Material world, and I'm a material girl. Greetings, Triss. Have you lost your mind? You went after Imlerith by yourselves? To the Sabbath? How could you put Ciri in danger? Shouldn't have. I'm sorry. It ended well, luckily. But it didn't have to. I know. But Imlerith's gone. That's what matters. Besides, I'd never let anything happen to Ciri. You know that. Ask again, child. Welcome to the stream, bro. Welcome, bro. Rohit Thanjai Gaming, hi, welcome to the stream, bro. Welcome, bro.
Any success with the lodge? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Fringilla. Haven't been able to contact her. And the others? Kira, Margarita, Philippa? Kira? I thought you, of all people, would know. Few can refuse a sorceress. And Kira Metz certainly had her ways. But when she demanded the Mage Alexander's notes, I had to turn her down. Kira needed that, as she needed the impetus to start anew. She found it where she least expected to. Years later, known for discovering the cure for the Catriona plague, she was thankful none remembered her time in hiding as a village witch. I've seen worse matches. Hope things work out for them. I hope they work out for us, and we actually find Philippa and Rita. We will. We have to. I'll rest easier when they're both here, with us. Know where they are? Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. So, learn anything? A few things that could be interesting. Prefer the long version or the short? Guess. In short, she was here, at this inn, under our noses the whole time. Transformed, seated on her perch with a dimeridium band on her leg. Zoltan's out. So why isn't she here anymore? Because Zoltan lost her in a card game a few days ago. Kidding, right? Sadly, no. A man showed up here, fleeced Zoltan bare, then proposed they play for the owl. Naturally, he won, then politely thanked Zoltan for the game and left. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads? We have this. That Philippa the Owl's feather? Thinking divination? Specifically hydromancy, and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. Need to take care of something first. Meet you somewhere later? Fine. The fountain outside the Passiflora. And hurry, please. இங்க வந்து இந்த அந்த கொஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மேல இங்க மேல இதுக்கும் மேல 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 எனிஃபெக்ட் தான் பேசணும்னு போட்டுருக்கு. ட்விஸ்ட் தான் பேசியாச்சு. ட்விஸ்ட் அங்க போய் பேசு. ரைட். அதான் அங்க வர சொல்லுது. இங்க மேல ஒண்ணு இருக்கு. இதுக்கு மேலனா இங்க தான் இவன் இருக்கான் இங்க அந்த எல்ஃப் இருக்கான் அசசின் காஸ்டியூம் இருக்கான் இந்த மேல இருக்கான். மேல இருக்கான் பாத்தீங்களா? பின்னாடி 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 இங்க இருக்கு மண்டோடி. அதான் இந்த மேல இந்த Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ciri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern.
You eliminated Imlerith adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Caranthier is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. Regicide. Serious stuff. Take it not many know about this. Of the living, only I. And Eredin, of course. Question is, can you get Gels to believe you? Nothing you need worry about. Fine. So what do you propose? Why to bring Gels here? Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. I think you're forgetting something. You and Ciri might know how to travel between worlds, but me? Not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways. Even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example. One such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Meet you there. Gotta see something along the way. Hurry. I'd rather not loiter in the street any longer than necessary. எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே போய் அந்த மிஷன் செலக்ட் பண்ணாம போய் பேசிட்டோம் நினைக்கிறேன். சரி அந்த மிஷன் க்ளோஸ் ஆனதுதான் அப்படியே புரியுங்க. மாதிரி கிடையாதோ இங்க கீழே இருக்கு பாருங்க. கீழே கீழே இந்த பக்கம் உடஞ்சிக்கிறேன் அப்படியே இருந்துச்சு. நீ ஆசைப்பட்ட நடந்துச்சா? நீங்க இதுதான் ஆசைப்பட்டீங்க. எங்கேயாவது குறிக்கிற உடச்சிருந்தா குதிச்சிடுறது. அசிஸ்டன்ஸ் கிரேட் இல்லது. இறங்கி பொறுமையா இதுல அப்படியே இருக்கு. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. நான் ஒரு கொஞ்ச நேரம் பண்ணிட்டு இது பண்ணேன். அது அந்த இதுல இருந்து கலந்து விழுந்துச்சுடா. அதனால எடுத்து மாட்டவே முடியல. அதுதான் ஒரு இது ஆமா பார்த்தேன். என்ன இளமா இருக்கு போறீங்க? என்னமோ யூனிக்கான் கால் அப்படி யாராவது அருண் நான் போட்டது இல்ல பாரு. அருண் நான் பண்ணல. வீட்ல தானே இருக்கு. வீட்ல இல்ல. ஏய் சொல்ல மாட்டியா அதெல்லாம்? மியூட்டே நீங்க சொல்லவே இல்லையா? இது கட்டாச்சா ஒரு வேற இல்ல ஐயோலாம் கட்டாவடா. ஸ்டீம்ல தான் கேம் பண்ணேன். மறந்துட்டேன். நம்ம ஸ்டீம் பண்ண நான் நீ கூப்பிடுறதுனால நானும் மறந்துட்டேன். நீயே சொல்லவே இல்லை. நானும் மறந்துட்டேன். அதான் அன்னைக்கு அதான் நேத்தி சொன்ன சரி சார். இல்ல முதல்ல நான் வந்து சொன்னேன்ல வரண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். நானும் அப்புறம் மறந்துட்டேன். ஏதோ உனக்கு சொன்னா இல்ல அதுக்கப்புறம் சரி பரவாயில்ல நான் வந்து பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன்.
அப்புறம் என்னாச்சு நானே மறந்துட்டேன். அப்புறமே நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து லைவ் போயிருக்கு. லைவ் பண்ணேன் நீங்க லைவ் லைவ் பிரச்சனை இல்லை. ரீஸ்டார்ட் சாப்பிட்டு வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. PS4 என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. விச்சர் யார் டெவலப்பர்? சீரியஸ்லி சைலண்ட் நான் டெவலப் பண்ணேன். நீங்க நல்லா ஓடிச்சுன்னா நல்லா இருக்கு. சரி அவசரமா அவசரமா இல்ல சொன்ன டைம் வந்து 7 வருஷம் லேட்டு. அது லேட்டு தானே பேசி. ஆனா ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 3 இயர்ஸ் தான் இருக்கும். சொன்னா 7 வருஷம் தான் சொல்லிட்டு இருந்தான். ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 3 வருஷம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ரிலீஸ் டேட்ல இருந்து 2-3 வருஷம் அது I see you gather before me. அதை டிலே பண்ணி நல்லா Hungry. அது என்னன்னா அந்த கம்பெனி நிறைய வாங்கிட்டாங்க. எப்படின்னா அந்த Geralt had to face Eredin, but could only hope to beat him with the help of friends. Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach too began to lay plans of his own. அது வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு அதுக்கும் அப்புறம் தான் நான் இது பண்ணேன். நம்ம ஆளாண்ட பாரு நான் டேவிட வாங்கிட்டேன். நினைச்சிட்டு போய் பாக்குறேன். அப்புறமே நான் சும்மா வேலை ஸ்டீட்மெண்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். சும்மா வாங்கி இல்ல சும்மா வாங்கி வச்சது டே விட்டோம். அப்புறம் இதுல 750 எடுத்துட்டாங்க சொல்லி அதெல்லாம் எடுக்கணும். அது ஒரு 1 மந்த் எடுத்துருந்தாங்க. PS5 வரும்போது எப்படி ஆக்சிடென்ட் கேமிங் வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. திருப்பி போய் போச்சு. அதுவும் வெள்ளதான் நினைக்கிறேன். ஆமா 2மே வெள்ளதான். 3மே வெள்ளதான். ஃபைனல் ப்ரிப்பரேஷன் போட்டுருக்கானுங்க. முக்கியம் இல்ல அது ஓகே. ஃபைனல் ப்ரிப்பரேஷன்னா என்ன எண்டிங் தானே. எண்டிங் இந்த மிஷன் பெருசு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்ன இந்த சைட் மிஷன் சைட் பார்த்துட்டு வருது. 5 பேருக்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சாலும் 5 பேரோடையும் தனித்தனியா போகணும். இது இருக்கா ட்ரெஸ் இந்த மேல காட்டு சுத்தி சுத்தி இங்கேதான் சொல்லுவோம். இங்க நினைச்சாவும் சத்து இருக்க மாட்டோமா கீழே இருக்கு. Black ones, Redanians, long as they pay and don't quit, that's just fine with me. More soldiers, more work. That's where you belong. The right cabbage. People, help me! காப்பாத்தணும். அதே விட்டுருங்க. செத்துட்டா.
Not good. இந்த இடத்துல வந்து அது பேர் என்னது இந்த மந்திரவாதிங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தா வச்சு விட்டுருவாங்க அந்த வாசல்ல வச்சு எலிகளை போய் வச்சு விட்டுருவாங்க. Buy you a drink? I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlerith, was that your idea or Ciri's? Siri இன்னும் மிச்சர்லையோ பழைய Siri Ciri's. As I thought. I'm glad you went with her. I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what-ifs. Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Nothing to tell yet. Came to get you first. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. I also learned the identity of a man who escaped from there. He should arrive shortly. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Dara. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted. We'll soon find out. He just walked in. brightness 13 போடுச்சு. நீ Abbe Faria? Who's asking? We'd like to talk. Damn. Best run and get him. Damn it, scaled the ladder. Guess I'm in for a roof walk. இங்க மேல இருக்கான். இப்படி ஏற முடியாது. இப்படி ஏற முடியாது. என்ன முடியாது? அதான் சொன்னேன். சென்சிட்டிவிட்டி மாத்தி இங்க பொறுமையா போலாம். Abhinav Hybrid come to this thing, bro. Welcome, bro. Options are a bit there. Control minutes.
control settings. அதுல இது என்ன பிரச்சனை? எய்மிங் ஏன் பண்றீங்க? எய்மிங் குறைச்சிங்க. அதே குறைச்சிங்க. இந்த 85 வச்சுங்க. இப்போ எப்படி இருக்குன்றத பாருங்க, அப்புறம் வேணும்னா மாத்திக்கலாம். கேஷ் பண்றதுல ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ இதுல அப்படியே சேர்க்கணும். மேலே ஏறிப்போம். இங்கேயும் ஓடலையா? அந்த ஓட்டா இருக்கான். போட்டாரு. Take off the kid's gloves, Geralt. Help! Stop screaming or I'll harm you. Agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be! Calm down, we just want to chat. And then stick a shiv between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? Not really, no. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me? No. You're gonna tell us your story, then be on your way. So be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Drink up. It'll help. Thanks. What do you want? To get into Darod. Find a hunter. Tell them you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say Dayrod's better guarded than the keep at Vicovaro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid torture every day. The wheel, the rack. We only knew... They're allowed to drink on duty? Oh, not officially, but you know how it is. They say no... Aye, so they say. But they burn the corpses. They didn't start burning them until they learned an old fellow like us. The pit's connected to the sewers, and the sewers in... So theoretically... Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the out... Explosives could take care of that? For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins... We'll get into the prison. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. What he said about the guards could prove handy. True. Things will go more smoothly if we can get even a few of them drunk. Zoltan ought to manage it. I'll ask him. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. Got a snake's tongue as well. You need me to grab another lass to join us? You're a vulgar one. I can see it in your face.
வேற எதுவும் நினைக்கிறேன் நான். வேற எதுவும் select ஆயிடுச்சு. சோளத்துக்கு பெஸ்ட். Or you can all go suck a dick. இல்லடா நம்ம இதுவே இன்னும் மெயின் கொஸ்டின் அந்த இது புரியல. அவளை இன்னும் தண்ட பேசணும். மேல டெஸ்கிட்ட பேசணும். அந்த சொந்தது பட் ஆக்டர்ஸ் அதுதான் ட்ரிகர் ஆகலையே. அது நம்ம இங்க கேட்கணும். ட்ரிகர் ஆகும். இப்போ போங்க. அந்த இங்க காட்டுது டாக் நோட்டீஸ். அதான் அங்க போக சொல்லுது. அங்க போனா அங்க விஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பிலிப்பா வருது. இல்லண்ணா அது வேற விஷயம் தான். அது போனா கண்டினியூ ஆயிடுது. அது ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அங்க போயிட்டு அங்க இருந்து அங்க கண்டினியூ பண்ற மாதிரி இருக்கும். எழுதுனா இப்ப கண்டினியூ ஆகும். One hour 20 minutes. ஓகே அப்படியே முடிச்சிட்டோம். ரொம்ப நன்றி நைட் ப்ரோ. சரி ப்ரோ பை ப்ரோ. நைட்டு முடிஞ்ச லைவ் வந்துடும்.